bannabyakwelinda bino bigambo byange ng'omuntu ku myaka gyange n'okwagala eggwanga lyange. Bannabyakwelinda UPDF ebbanga lye namala mu masomero ng'omwaka bwe guggwako twatuulangamu tulaba omwaka bwe gutambudde. Kati ebitongole byo by'okwelinda mwafunyemu olutuula mulabe okulonda bwe kutambudde. Ekyamazima amagye g'eggwanga tegalina kuba na ludda. Ekyo kivaayo nnyo naddala mu bigambo by'aboogezi aboogerera poliisi, aboogerera amakomera, aboogerera amagye. Naye ekituufu kiri nti byo ebikolwa bikyagaanye. UPDF, Uganda People's Defence Force, ekyamazima mu kulonda teyabadde Uganda People's Defence Force, yabadde nyambo otekeko UN. Good evening, good afternoon, and good morning from wherever you are. Thanks for having us at Democracy and Continental Network. That is DCN. And if you have not subscribed, please, we will love you to do it so that you can have more on Democracy and Continental Network. Now, it's a very big question that Ugandans are asking. Is Uganda People Defense Forces, the UPDF, on the side of the people, or their actions around the 2026 disputed elections show something else? According to its own mandate, the UPDF job is to protect Uganda's security and, by extension, all Ugandans, regardless of political views. But what happens when a security force gets deeply involved in politically charged situations, especially the elections? And now, long before polling day, there were visible military operations on the streets and around political rallies aimed at ensuring peace. Local social media posts from before the election showed heavy military presence in Kampala and around other major towns. There were also warnings from UPDF commanders that they were prepared to act decisively against violence and unrest. Days before the vote, the government ordered a nationwide internet blackout, supposedly to prevent misinformation, but this also severely restricted communication and transparency. The move was widely criticized by Human Rights Watch and the rights experts as violating basic freedoms and undermining election integrity. President Yoweri Museveni was declared the winner, securing his 7th term. Opposition leader Robert Kyagulanyi Bobi Wine rejected the result as fraudulent and went into hiding. This was immediately followed by a dramatic escalation involving security forces. Now here is where the role of UPDF gets most controversial. The Army Chief General Muhoozi Kainerugaba publicly said around 2,000 opposition supporters were detained and 30 killed after the election. That's according to Reuters. And Bobi Wine's home was surrounded. His wife alleges she was assaulted during a military raid, and soldiers searched the residency for him. Human Rights Watch documented mass arrests, sieges of opposition leaders, properties, beatings, and forced disappearances after the poll. At least 118 NUP supporters reportedly faced charges, including unlawful assembly, and 2 senior opposition leaders were reportedly missing. This post-election period is key to public perception of UPDF. Instead of acting strictly to preserve peace, many observers saw the army actively enforcing the political status quo. Government perspective, UPDF and state officials claim security forces acted to protect peace, deter violence, and enforce law. Some officials even argue that the military's presence helped keep things from spiraling into worse conflict. Opposition and rights groups, critics argue the military crossed the line onto political repression, harming civilians and intimidating dissent. This split is precisely what fuels debates about whether the UPDF is for the people or for the regime, which is NRM. So what does this tell us? What does this mean for the ordinary Ugandans?
A neutral force for the people should protect all citizens' rights, including freedom of expression, assembly, and credible elections. When the army is seen arresting opposition supporters, searching homes, and being involved in politically charged operations, many citizens lose trust. Whether citizens see the UPDF as a protector or as an enforcer for power structures depends on perspectives shaped by these events. So what does security for the people really mean? Can a military force ever be truly neutral in a highly political election? How important are independent courts, media access, and information freedom in holding security institutions accountable? Drop your thoughts in the comment section, and if you found this breakdown helpful, please like and share to keep the conversation going. Democracy isn't just a vote, it is everyone's voice. RMDF ekitali kituufu bannamagye mutuuleemu ng'abadumizi ab'oku ntikko mulabe kulonda bwe kutambudde ebikoleddwa ddala eggwanga libadde libyetaaga okuva mu bannamagye ne bye tukyakola nkuyanja y'abapokeza mu makomera wallahi abantu bangi batuuziddwako agasango agatali gatufunye n'omuvubuka mu mukwano gwange mayike wa booda atera okunfuga yafunye akali mu kitongole ky'ebyokulonda era n'ateekako akakooti ke nga yayuza obukonge bwannyonnyola omuntu nti wano wa MP wali wa pulezidenti ne wali ku lwokuna lwe twalonda koldi kampala waggulu awo basajja bajja mu byambalo biddugavu n'amaaso bagasibye ne babayolanga basatu mu drone ne bakuba bali ne babakuba ekibuga kyonna bwe bamaze ne babasula ku polisi ya Udi Kampala ne babateekako omusango gwa inciting violence kuma muliro mu bantu. Manyi nze ng'omuntu ndowooza nti abakulembera amagye bayinza okuba nga tebamanyi biri eno wansi naye mwandinoonyereza ekyamazima ekifaananyi ky'amagye mu bantu kifu kyetaaga okuba mu dduuki n'okuddaabulula. Otherwise embeera y'ebyokulonda gye bitambuddemu bwe banga y'embeera kitulowoozesa ffe abamu nti ebyokulonda tetubyetaaga. Wallahi abazadde bangi bali mu maziga nga abaana baabwe baafiiridde mu bintu ebitategeerekeka. Omwana muzadde gw'amanye ebbanga okuva lwe yamuzaala paka lwavubuse ne bamumuterako ekigambo kyatawuliranga nako kyamanyidde ddala obunyi nti omwana wange tasobola wallahi nga mufu. Abazadde bano balina kifaananyi kikumagye g'eggwanga. Ssaabaduumizi n'abakumyuka n'abalala sigiramu ekifaananyi ky'omuzadde ali maziga nvuka bamuyita mutagubya osi yennyini yamwekubira ebyasi yaza rodio njogeranye waffe Luweero. Bazadde bangi bali maziga nga bana bafiiridde mu byokulonda. Wano ku Entebbe Road nabadde njogera n'agikasule Zubairi Juice kajagalalo kajja omuvubuka ka mobile money adduka gye yakapande kako mobile money omusirika yamubye ebyasi. Kati gano ge magye ga UPDF Uganda Peoples. Lwaki tuli ku bunkenke olw'amagye g'eggwanga n'okulonda okw'Abannayuganda? Gwe Munnayuganda atamanyi okulonda kwasaasaanyiziddwako biliyoni ziri mu 8 biliyoni ziri mu 8.3 kumpi. Kati zaaki ku misaayi gy'abantu? Ndowooza okulonda twandikuggyewo oba ebibiina ebifuiriddeko ensonga ezifaanana bwe ziti zibeewo naddala ekibiina kya Mwami Kyagulanyi bakiwere. Ekirungi tusobola okutula mu palamenti ffe tusinzaamu ennamba tukiteekako essango ne tukiwera ate balina kye banaakola. Amagye bwe gabadde alina kyakoze naye nga lwaki gye n'omuhoozi nze tuli myaka gye gimu nsaba Llo ekitiibwa amuluŋŋamye. Amagye galina ebirungi bingi kyensaba omanye Munnayuganda mpuliriza. Lowooza ku magye agasobola okukuyingirira ne gakubba leeta sere zonna z'olina tetukirabangako wano. Lowooza ku magye agasobola okuyingira awaka ne gasobya ku baana abawala n'abakyala na byonna. Alhamdulillah
naye ekirungi ffe tetubirabangako naye ate obulamu okusaanawo nze ndowooza nti munnamagye omutendeke waakiri omuntu bw'aba yeetaaga kuba byasi nga ddala kyekyetaagisa amukubye amagulu aba amuyambyeko tumukuba amagulu banaagajjanjaba nkakasa oyo alifatazzeemu kukola kyabadde akola okusinga okusaanyawo obulamu bw'omuntu kinene okusaanyawo obulamu bw'omuntu kinene okusaanyawo obulamu bw'omuntu kinene njogera bino manyi nze buli naku olukyamanyi saa yonna bannona nakyonna kyekiri ate nga nzikanya nabo bwe bawulira nga mbyenjogera mulimu ebyetagisa bannone wendi sina buzibu sina kini nange okunkubagange nga bweyogera bwoti ddala naawe oba ofuuse threat tewali buzibu sikinamu buzibu kuba nze nedduniya era siina nnyo kyenjagaza kasule sikyalina nnyo nnyera kiryawo abaana mbazadde n'abakyala mbawasizzaako moroka zenvuzeeko ziyinza okumala naye otherwise bansaasira abalowooza nti tuvuma gavumenti simanyi tugiwalampa kyoyita okuwalampa ndowooza nze si kyempita okuwalampa kati nyamba tontuuma kikyo ndekera ekyange bino byakwegambako mu mwoyo gwa ggwanga lyaffenna mutuzaalidde abaana ate nga tetulina walala wakulaga otherwise ebyobufuzi tusobola obyesonyiwa ngera bwe byabadde nze kyenategedde nti kwokulonda NRM yasonyiye busonyi baludda luvuganya otherwise ebifo byonna yabadde esobola okukola ki kati basaba abawangudde ku ludda oluvuganya temwewaana twabasonyiye buki kati olwokulonda oba otaddewo ate kwaki kambikomyawo ekirungi gweyo gyoli osobola okuga nti ebigambo byowulidde n'amaloboozi si birowoozo. Thank you very much, ladies and gentlemen. Mwebale nnyo okwekumira ku DCN, Democracy and Continental Network. Ebyo bigambo bya Sheik Kiti ayogera engeri elections biki ebyamagye bibadde bakola. That grandfather Moses should wait for the reward from his creator Allah. Allah that is not understandable. Sheik Kiti wabula Allah akuwa ebigambo ya Rabbi onyumira wabula. May Allah have mercy on our country. Naye ekisinga tusaba nnyo Mukama waffe Allah atugondeze embeera mu nsi yaffe. Ebyaddala bali ku side emu. It's not Uganda people defense forces. It's really kituufu nnyo, kituufu ddala. You are right, Sheik Kiti. I don't know why you are saying the army has not assumed our people when we have people killed, over 300 raping cells. Maybe you are new in Uganda. That is Rona Nandula. Kitufu ahu just wala tugamba biki walaba